Ning tutuking programa mituringan niyang PG. Kailangan ning antabe at gabering pengari karing kaya na ka naman albe. May oras ka balen? Kaya tabing mabilog a persaning One Media TV 44 Pampanga, mabiyala rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Oray po rin balitang may kalap ngayon Huwebes, November 9, 2023. Yako po Ibeni Ginto at iti, in News Force Pampanga. Bistat man tinggal bilang Deputy Speaker, manatili kanuing suporta ng dating Presidente at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo kang House Speaker Martin Romualdez. Ay ning report. Manatili kanuing suporta ng dating presidente at ngayon ni Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo king liderato ng House Speaker Ferdinand Martin Romualdez king Kamara libutad ning pamananggal kaya bilang Deputy Speaker. King press statement na niti, sinabi ng Arroyo na enay kuang may kapirma king House Resolution o HR 1414 uling atsuya king ngaliwang bansa. Inyang bengin ning Lunes, November 6, pepatibenen ning Committee of the Whole ing HR 1414 ang magtaguyod king integridad dangal ning institusyon at pamagpasyag king suporta king pamamuntukan ng Romualdez. Tinanggi na mo namang Arroyo ang magplano yang kudeta bang samsaman niya yung kapangyarihan kang Romualdez. Ineman kanong maginakit at manatiling suporta ng Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab king administrasyon kay batya namang leko bilang Deputy Speaker. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kasado na ang mabilog komunidad ng St. Scholastica's Academy o SSA Pampanga para king Centennial Celebration dareti king Banuang 2025. Kaya katampakibaluan ng pamagsadyara ring alumni kaya tiking report ng Patricia Mamangon. Ngening Huwebes, November 9, pesinayin niyang media launch para king Centennial Celebration ng St. Scholastica's Academy o SSA Pampanga king Banuang 2025. Migit pa Banua ing pamagsadyada ring alumni ni nga Manuang Eskwela asaklo ing school year July 2024 hanggang July 2025. Keti binidala rin proyektong makalinya para king kadinala na Banuang anibersaryo ning pangatatag ning eskwela alayong pasiknangan ng Benedictine values o turo kareng balang skolastikan. Kabilang kareng aktibidad keti ing alumni sport fest, academic contest, Operation Joy, tree planting, Centennial Walk, Run and Bike. Ganapan niya naman ng Grand Centennial Alumni Homecoming, ing Scholastica's Excellence Awards Night o SSA Husay at Saysay, ing launching ning coffee table book, asisimbolo ning makabaldugang selebrasyon at marakalpang aliwa. This will be a big inspiration for all the students, no? This group of alumni organizing the Centennial Celebration would be the model of our students and for the future of St. Scholastica's Academy Pampanga. And objective of this celebration is to reach out to as many people as we can, especially our alumni abroad in the United States and in Europe, no? So that we can come together and reunite and exchange stories, successes and failures to be able to bond together and form a community of love and service.
Agpangkang Rodora Fernandez Ferrer, ng SSS High School Batch 1983. Metong yakanong patune iti na matatag ing pamisan metong dareng mayari at may graduate king eskwela nung nukarin lulutang ing academic excellence ating serbisyo kareng tao at tuturo kareng estudyante ning eskwela. For all those who do not know me personally, aside from being a graduate of St. School San Fernando, I taught for 18 years in St. Scholasticus Manila. So, I am always very proud of my scholastical days. And I will not forget to say that this SSA Pampanga. Maragul kanong papel dareng hanggang miyembro ng SSA Pampanga Community. Magumpisa kareng alumni, dating faculty members, teaching personnel, estudyante, pengari, at maging reng komunidad na makapalibot king eskwela king pamagmasusi king centennial celebration. So actually, not only the scholastical community, syempre as well as those surrounding the scholastical community like the LGU, like the Quebiawan were here a while ago, the San Agustin Barangay. So these are really part. Kumbaga, we cannot work or we cannot live for the 100 years without their support. Even yung munisipyo ng San Fernando, they have played a vital role sa 100 years in existence ng Saints ko. Pero we prepare ahead of time. Kasi ang ibang mga scholastica nasa ibang bansa. So we wanted them to know na ito yung mga one-year celebration para makapagbakasyon sila kasi this is their time to break. Parang kasi dati umuwi sila for the homecoming. So this time meron na sila nakalatag na activity. They would be able to know saan sila pwedeng umuwi. Ing SSA Pampanga, ing katlong Benedictine School, amita lakad, king mabilog a Pilipinas. Mita tagyay inyang June 1925, king pamanimuna dareng Benedictine Sisters. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Susundune ning McKinney Food Corporation ing banwa-banwang pamamye regalo para kareng piling sektor king lalawigan. Ay ni report ng Patricia Mamangon. Kalupan ng banwa-banwang programa susunduning McKinney Food Corporation ng pamagdaki regalo at pamasko kareng piling sektor king probinsya aganapan ninyang October 27, 2023. Nganing banwa penimunan dareng empleyado ng McKinney apanimunan ng Mariluuy ing Assistant Vice President for Human Resource and Exports ating HR Head ay Apple Garcia ing pamagbisita kareng niyayaliwang institusyon kalupan ng Bahay Pag-ibig king San Fernando, munting tahanan ng Nazareth, duyan ni Maria king Mabalacat City, ating Children's Home of Eucharistic Love and Kindness king San Fernando. Maabot laking 152 reng benepisyaryo keti at tinanggap miyayaliwang McKinney products, grocery items, personal care essentials, 10 gift pack. Pepa salamat na laman reng manibala kareng mesabing institusyon king balaw sa sao paduduang ning kumpanyang McKinney. Banwang 2008 pa inyang megumpisayang annual gift giving program ning McKinney lalam ning karelang Corporate Social Responsibility Program. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang totoo, king balen, susuyo. Atin pa mga paling balita, king pamagbalik ning News Force, Pampanga. Kabalen ngening mamanuran, kailangan tamong makasadya. Oreti rin kailangan tamo ngening kauran. Isadya lareng emergency light. Mas masanting nung atin tamong emergency light a fully charged. Bang atin tamong agamit a sulu nung sakaling matda ing kuryente. Isadya naman ing debateryang radyo. Maulagang atin tamong transistor radio a debaterya. Bang manatili tamong ating impormasyon, iba't kareng miki upaya. King makanining paralan, panetamong updated at ligtas king posibleng peligro. I-save ya naman ning hotline number ning Spelapco, king numerong 045-961-2727.
Kete rin malyaring maus at mag-report na anumang problema ang mikikaugnayan king serbisyo ning kaya katamong kuryente. Manatili mo namang makabante king official Facebook page ning Spelapco bang updated ka ring maulagang anunsyo ampong power-related advisories. King Spelapco, mabilis ing aksyon, dekalidad ing serbisyo. Malapit na po ba tayo? Malapit na tayo, nak. Magagawa po ba yung gusto kong kwarto? Oo naman, anak. Marami tayong space doon. Wow! May mall, oh! May supermarket din pala. Oo nga eh. Nandito na lahat ng kailangan natin. Kumpleto sila dito. May swimming pool din. Daddy, I'm proud of you. Hindi ko rin naman ito magagawa mag-isa eh. We're home na pala! Deni pa rin balitang dapat tamong tutukan. Kay katanem ang silipan ing pamanyalangi king higanting Christmas tree king Widas Hotel king report ng Patricia Mamangon. Ramdam na ang Christmas festivities kay King Han Casino Integrated Resort, King Clark Freeport. Inyang Miyerkules, pesi na inyong pamanyalangi King Giant Christmas Tree kay King Widas Hotel. Inumpisan niya iti kapamilataning performance ng SOS Children's Villages Bataan Choir. Panahon niya kanong selebrasyon ng Pasko, king pamisan metong ning pamilya nung nukarin pakamala ning pamiyabe-yabe. May this season remind us on how blessed we are with these relationships that we have, inspiring one another and to ignite in each other the light to be better. Remember that doors, the more blessed we are, the more we should give to others. Sisimbuluya kaning Christmas decoration ng pag-asa at inspirasyon para king masanting nga bukas. On this tree light, I hope everybody will filled with all the love, will feel the true spirit of Christmas and all the blessings for this festive season. Tinago niya naman Ketty, Attorney Agnes VST Devanadera, ing President and CEO ng Clark Development Corporation. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Maureni papureng anunsyo ng Aldo. King trivia tamo inyang milabas, abalo mo ing Aldo, ing basihan na king oras ding minunang Kapampangan. Biklat anala din termino, gagamita ng abak, pakibaluan ta naman ing kaugtuan. Ing oras metong ya karimpe ka maulagang bagay king yato. Iti sasabi nung kapilan kami gising, mangan, magpainawa, magobra at matudtud. Dapat ba pa may imbento yung oras sa 1:00, 8:00 at dakal pa at 10 minuto nga manong ginamit para kareti. Anyang minunang panahon karing kaya katamong ninunong Kapampangan, makanano me kayang sabyan niti. Baya pa mas pakingaldo king aslagan ngening magumpisa ng simbambengi ing aos king oras sa iti, ganingaldo. At istong ikit mo na aring aldo, mga 6 ning abak, muklat sumala na ing aos kaniti.
Malayaktan naman istong alas 7 na huling ingaktan, istong mitara kakingilog at itulak na ning bangka, ingang gulo na niti tuturuy aking posisyon ning Aldo. Malabagse naman istong lampas alas 7, huling ing bagse ning manasan, makatutok yan naman king anggulo ning Aldo. Istong may kakapalin ning Aldo at panamdaman mo ning lisangan, bandang alas 10 ning abak, sa lingasang niya ing aos king oras sa iti. Potang pailbog ning Aldo, ing aos naman, melindas o melikad ning Aldo. At istong oras na ning orasyon para karing makatwa, apin ing aosan dang sisiling. Nung interesado ka pa nga balo din nga mano si Swan karingaliwa pang oras, keng tutuking trivia kultura, deni naman din kay katamong ibuklat. Kaya katamong pakibaluan ng bilining panahon king lalawigan kilob ning 24 oras ay ni-report ng Patricia Mamangon. Ating low pressure area o LPA mabanten kilob ning Philippine Area of Responsibility pero agpangking pag-asa mababaing tsansa na magiyang bagyo iti. Makanyan man asahan pa mo rin ing dusol dita pa manuran keti king Luzon na dalaning shear line o ing misa sa lubong ang mapali at marimlang angin. Kabalen, maging party kaking pa magbalita kay king News Force, Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo reklamo king kay kayong lugar. Madyari mong ikwento o isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kay kayong screen. Madyari mo namang mag-post king kay kaming Facebook account. 46 days na mo bayo datang Pasko kabalen. Inyaya mo kakalingwan nga ni Pamu, manisip na kampamye ka rin kamunito, monita mo, o kaya naman, kareng dinan mo keng exchange gift. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng One Media TV 44 Pampanga, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal pa magbalita bilang panatang serbisyo karing sablang Kapampangan. I'll venue lang ening Webis, ring may kala pa istorya ketiking probinsya. Yaku po'y Benny Ginto at iti in News Force Pampanga. Balitang tutu, Kigbalen, Susuy. Malapit na po ba tayo? Malapit na tayo, nak. Magagawa po ba yung gusto kong kwarto? Oo naman, anak. Marami tayong space doon. Wow! May mall, oh! May supermarket din pala. Oo nga eh. Nandito na lahat ng kailangan natin. Kumpleto sila dito. May swimming pool din. Daddy, I'm proud of you. Hindi ko rin naman ito magagawa mag-isa eh. We're home na pala! Kabalen, ngening mamanuran, kailangan tamong pane makasadya. O reti rin kailangan tamo, ngening kauran. Isadya la ring emergency light. Mas masanting nung atin tamong emergency light a fully charged. Bang atin tamong agamit a sulu nung sakaling matda ing kuryente. Isadya naman ing debateryang radyo. Maulagang atin tamong transistor radio a debaterya. Bang manatili tamong ating impormasyon, ibat kareng Miki Upaya.
King makanining paralan, paneta mong updated at ligtas king posibleng peligro. I-save yan naman ning hotline number ning Spelapco, king numerong 045-961-2727. Catherine Malyaring Maus at mag-report na anumang problema ang mikikaugnayan king serbisyo ning kakatamong kuryente. Manatili mo namang makabante king official Facebook page ning Spelapco bang updated ka ring maulagang anunsyo ampong power-related advisories. King Spelapco, mabilis ing aksyon, dekalidad ing serbisyo.